Hello everyone, this is Gowthami. Welcome to my YouTube channel, Gowthami Tech Skills. In this AI with Python series, we are going to learn so many interesting concepts. Let's begin. So we are learning the tuple concept here. Tuple is a sequence data type where it is used to store multiple values of same or different data types under one variable. We can say it as a tuple. So tuple எந்த விதமா representation பண்றோம்னா with parenthesis or without parenthesis. We already discussed. Let us have an example. T is equal to values எல்லாமே நீங்க separate பண்ணி store பண்ணலாம். அதுல values அன்றது same kind of dataனா ஆயிருக்கலாம். Like if you see here, இது எல்லாமே string data. So இப்ப print of T and கொடுத்துட்டு at the same time நான் type கூட check பண்ண போறேன் அந்த T variable. So run பண்ணி பார்க்கும்போது it is a tuple data type. So நான் அந்த T variable same data type store பண்ணிருக்கேன். So நீங்க அதே விதமா integers கூட ஸ்டோர் பண்ணலாம். அதே விதமா float values ஸ்டோர் பண்ணலாம். Only boolean values ஸ்டோர் பண்ணலாம் under one variable. So நீங்க without rounded brackets கொடுத்திருக்கீங்க. So it is a tuple only. If you are providing rounded brackets, it is also a tuple only. Tuple only. Now I'm going to create a tuple with different data type. For suppose I want to store one student record. Okay, one student record, like what are the fields we'll be having for a student record, like name, like that, right? நான் என்ன பண்றேன்னா ஒரு வேரியபிள் கிரியேட் பண்ணிக்கிறேன். Student record is equal to, you can use rounded brackets or without rounded brackets for representing the tuple. Correct? So நான் இப்ப என்ன பண்றேன்னா the name for that student is Girish. Then his age is like 26, and what is the course he is taking here is Python course, and what is the fees he is paying here is 35,000. Let us assume like this, and he is a fresher, so I can give a boolean value true, and his address is like a Chennai, and I can give like their parents name like this. Let us take something like Siri, and her father name like Lakshman. See, I'm storing multiple values just by separating the comma and placing inside the rounded brackets in one variable. I can call it like a tuple. இங்க different data types use பண்ணிருக்கேன். So string value, integer, float, boolean, list. Whenever you are using sequence data type inside another sequence data type, we can call it like what data type? It's a nested object. Usually sequence data type enna கூப்பிடுறோம்னா objects and கூப்பிடுறோம். Okay வா? So இப்ப try to print that variable. So what is the variable name there? Student record. At the same time, I'm going to check the data type also. So whenever you are typing, you will get this snippet. You just make use of it. Okay. So இங்க பாத்தீங்கன்னா நம்ம எந்த ஆர்டர்ல கொடுத்திருக்கிறோமோ சிமிலர் ஆர்டர்ல தான் வந்திருக்கு. And it is a tuple data type. So நான் என்னன்னு சொல்றேன்னா tupleன்றது நம்ம tuple என்னன்னு சொல்லலாம்? Tuple is an ordered data type. Just like list only. List கூட நீங்க எந்த ஆர்டர்ல values create பண்றீங்களோ அந்த வேரியபிள்ல டிஸ்ப்ளே ஆகும்போது கூட சிமிலர் ஆர்டர்லயே டிஸ்ப்ளே ஆக போகுது. tuple கூட சேமே தான். ஓகேவா? செகண்ட் பாயிண்ட் என்னன்னு சொல்லலாம்னா, if you are giving the same values multiple times in the under same variable, அப்ப கூட இது டிஸ்ப்ளே பண்ணும். For example, in the same line, in the same variable, I'm going to write a name as a Girish again. So already the value irukku. So again I'm giving the same value, and again I'm giving one more value like 26. So in the Girish 26 under the repeated. So if I run this cell, you can see here these values are printed again. That means tuple kuda enna pannudhu? Tuple also supports duplicate values. Okay, so just like list only, duplicate values. Then enna difference in the list ku tuple na, list வந்துட்டு square brackets representation பண்றோம், tuple வந்துட்டு without brackets or with brackets representation பண்றோம். அது basic difference. There is a one more different, very very important difference, that is tuple is an immutable data type. That is what Ivan said. So Ivan என்ன சொன்னாங்கன்னா, லிஸ்ட்ன்றது சேஞ்ச் பண்றதுக்காகவும் tuple-ன்றது சேஞ்ச் பண்றதுக்காகாதுன்றாங்க இல்லையா? So that is what immutable data type. Once tuple is created, we cannot do changes. அது அவ்வளவுதான், fixed. ஓகேவா? fixed.
That is what a tuple. But list அந்த மாதிரி கிடையாது. We can do changes. நம்ம என்ன manipulations பண்றோமோ அதுக்கு தகுந்த மாதிரி நம்ம கிரியேட் பண்ணிருக்கிற வேரியபிள்ல தான் போய் அப்டேட் ஆகுது. So நம்ம so many functions learn பண்ணிருக்கோம். Effect பண்ற functions அன்னிட்டு append function, insert function, other extend function, pop function, reverse function, remove function, so many functions we learned, right? So அதெல்லாமே லிஸ்ட்டுக்கு எஃபெக்ட் பண்ற ஃபங்க்ஷன்ஸ் தான். இந்த tuple அந்த மாதிரி ஃபங்க்ஷன்ஸ் எதுவுமே கிடையாது. ஜஸ்ட் எந்த மாதிரி ஃபங்க்ஷன்ஸ் இருக்குன்னா நம்பர் ரிட்டர்ன் பண்ற ஃபங்க்ஷன்ஸ் மட்டுமே இருக்கு. லைக் வாட் ஃபங்க்ஷன்ஸ், length function, count function, min function, max function, sum function. Only those functions மட்டுமே tuple இருக்கிறது. So அது படிக்கிறதுக்கு முன்னாடி we are going to learn how to access a single value from the tuple. So we already discussed that one, right? So எப்படி நம்ம values access பண்றோம், லிஸ்ட்ல எந்த விதமா access பண்றோமோ just as it is tuple கூட access பண்றோம். So we will make use of index. என்ன யூஸ் பண்றோமா, single value access பண்ணோம்னா index யூஸ் பண்றோம். கரெக்ட்டா? For example, if I want to print Python, என்னதுமா, I want to print Python, what is the position of Python there? நீங்க positive indexing அண்ணா யூஸ் பண்ணலாம், negative indexing அண்ணா யூஸ் பண்ணலாம். We already discussed what is mean by positive indexing, what is mean by negative indexing அன்னிட்டு. Positive indexing அண்ணா என்னது, when you are accessing the values from left to right and the position starts with 0 and one by one it increments. And when you are using the negative indexing, it will begins from right to left and by default it will give the value as -1, it will decrements by 1. கரெக்ட்டா? So இப்போ நீங்க எப்ப நெகட்டிவ் எப்ப பாசிட்டிவ் இண்டெக்சிங் யூஸ் பண்ணனும், எப்ப நெகட்டிவ் இண்டெக்சிங் யூஸ் பண்ணணும்னா based on your requirement. இப்போ உங்களோட பைத்தன்ன்றது if you are seeing it will be nearer to the positive indexing, so you can give numbering from left to right. So இப்போ நான் என்ன பண்றேன்னா print of, இதோட syntax நமக்கு தெரியும். Yes or no? So what is the syntax to access a single value from a tuple? எந்த வேரியபிள் இருந்து நீங்க access பண்றீங்களோ அந்த வேரியபிள் நேம், position கொடுக்கணும். அவ்வளவுதான். position something but index. If you want to access a specific value from the variable, make use of this syntax. From which variable you are getting the value? Student record. And what is the position of the Python? 0, 1, 2. So just give the 2 value and run it. So you got the value as Python. Clear? This and all we learned, right? One more question. I want to access last third value from tuple. That is from the student record. Then how can we access last third value? That means from the last they are asking to access this value. First value from beginning, from the last, this is the second value and this is the third value, right? So what is the position of this? You can either give the positions from this side or from this side. But what is the nearest one? Negative indexing. So I can make use of negative indexing. So -1, -2, -3. So print function from the student record variable. I am just giving the index, negative indexing -3. Run this, you are getting these values. For suppose I want to access Siri, then what is the position you have to give? I'll print here instead of scrolling up. I'll do here. So student record, I'll keep it here just to see what we can do. So this, in this list, I want to print this Lakshman. Anyone? You can try. If not, I'll take. How can we access it? -3 and 0. Correct. That is correct. So usually the diagrammatic representation of the list will be like this. Correct. So we already said that from which position we can access easily, from that side we will do. So I'm just making use of the negative indexing. Here the position will start with -1, -2 and -3. This complete under -3. So inside this there will be one more list, right? This one.
So again, you have to give the positions for this. This is at 0th position. This is at first position. If I am giving this variable name student record minus 3 position, I will get this complete one. So inside this, I want this value. This is at which position? 0th position. You have to give 0. So that we will get this single value from this nested object. Okay, we'll see now. Try to print it. So using the print function, I'm just using the variable name called student record and give the position as -3. Inside that, I'm having a list. So you provide a series position that is 0 and hit the enter button. Now you can see you got the value series. So this is how you can access single value from the tuple. Let's discuss how to access multiple values from tuple. So we are going to make use of a concept called slicing method. What method we will use here for accessing multiple values? Slicing method. So accessing multiple values is nothing but you are accessing a subtuple from the tuple. Okay, so when you are accessing the values from the tuple, those values will be printed in the format of tuple only. So you can consider it like a new tuple also. Okay, for suppose if I'm having a student record like this, right? I'm having a one variable student record. So my intention is to print from Python to Chennai. So what is the syntax for the slicing method? From which variable you are accessing that variable name, start index from where it is starting, and stop index where it is going to stop, but stopping index is excluded. You should give one number extra. Then only it will stop the given before given value. Then step index. What is the usage of this? In order to reach this stop index, you need to increment based on the positions. Okay, so now I need to print in the sequential way only. So now my intention is to print these values. So print, what are the values I need to print? These values from the tuple. How can we do? So we need to display. So use a print function from the student variable, student record variable. So what is the starting index of the Python? From where you are starting? 0, 1, and 2. Remember, when you are not giving the starting index, it means it is going to start from the beginning index, that is 0. That is default. If you didn't give also, it will start from 0 only. Stop index, if you didn't give, it will stop till ending. If you didn't give step index, by default, it will increment by 1. If it is other than 1, you need to give. If the starting value is other than 0, you need to give. If the stopping value is other than ending at other than ending, you have to give the position, just one number extra. Okay, so now see here, Python is starting at the position 2 and 3, 4, 5. You should not give exact stopping value because it will stop till before index only. So you should give 6. And it is in a sequential manner, so you no need to provide the step index. Okay, so now run it. You can see the values are in the format of tuple. So when you are accessing the multiple values from the data type, it is going to return the sub data type only, based on the data type only. Okay, so you can store these values under one variable and you can make use of for another purpose also. Getting my point, everyone? Getting? So like this you can, for suppose one more question, how to access even indexed values from tuple. How we will do? Just check it once. Anyone? How to access even indexed values from tuple? In the last position, we can do :2. Okay. So here even values will start with 0 only. So I said that if the index is starting with 0, you no need to specify it. And you need to get the complete list. From this complete list, you need to get the even position. So
you don't need to give the stop index also. That means you are reading the complete tuple. If you are reading the complete tuple, we don't need to give the stop index. If you are starting with the beginning value that is 0, then that is also not required. Other than step index 1, you have to give it. That is correct. So print of, what is the variable name that we are using here? Student record. So we don't need to provide a start index. We don't need to provide a stop index. Just to give the step value as 2, so that it will starts with the index 0 and ends with the index last. Now once it prints first value, for this index plus 2, second index it will come. It will print this one. For this index, it will add plus 2. It will move to the fourth index. This will be printed. Already this index is 4. 4 plus 2, sixth index. This will be printed. 6 plus 2, eighth index will be printed. Now just run it and check it. Okay. And one more thing. I want to access tuple in reverse order. Then my tuple is print of student record. My tuple is student record. This I want to print this tuple in the reverse order. That means 26 Girish, Siri, Lakshman, Chennai, like this I want to print it. How can we print this one? You need to access the complete tuple so that we no need to specify the starting index, ending index. So it will read completely and it will be decrementing. Your decrementing means it is going to comes in the reverse order. Print of, what is the variable name? Student record, and give the slicing method colon -1. So run and check. So the values is in the reverse order. And one more question. I want to access in this manner. Like first I want to print Siri, then Lakshman, later Chennai, later true value, later 35,000 from the tuple. So what I'm saying indirectly, I need to print these values in the reverse order. How can we do it? What is the position of this one? -3, right? Oh, -3. Sorry. -1, -2, -3. Okay. -3, -4, -5, and -6. -6. But you should not give the exact value. You should give one number less. -7. If you are decrementing, we'll see what I will do. Print of, from which variable? Student record -2, that is the starting index, and ending index you should give -7. Here the step value, what you should give? You need to decrement like this. So -1. So just run it. Values you are getting. Oh, -3 you have to give, right? This -3. Correct. This is in the position -3. Now it's correct. Yes or no? Okay. Ma'am, without the increment, will it appear the same way, ma'am? Why? How it is possible? -3 plus 1, it will become -2. -3 plus it will become Girish. -2. If you are giving +1, what happens? You see? No, ma'am. Instead of the increment, without the step, just -3 colon -7. It will give. If you are not giving by default, it will take +1 only, right? So -3 plus 1 is what? -2. But here it is in the reverse order. So you have given in this way. So -3 plus 1, what happens? -2. That is not in this range. That is the reason you are getting the empty tuple. Okay, ma'am. Got it? So other than -1, so other than +1, you should specify it. Understood this one now? Ivan? Yes, ma'am. Understood, ma'am. See, I'll just see. -3, right?
So if you are not specifying this value, the meaning here is it is 1. So if you are adding +1 to this index, what is the value? -2. So this value will be this one. Is this Yes, ma'am. Yes, ma'am. range present in this one? No. So that is the reason we are getting the empty set, empty tuple. Got it? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Yes. Okay, fine. So the next one we are going to see here is a replacement. Usually tuple is a immutable data type. So impossible to do the replacement. We cannot do the replacement. Okay, but I need to show, right? I need to prove it, right? So that's why what I will do, replacement, I will check it on the tuple using the index. Okay, so what is the syntax? In which variable you want to do changes, that variable name. So what is the syntax for doing the replacement? In which variable you want to do the replacement, that variable name, and the position you have to give, and that position the value will be removed and a new value will be assigned. Correct? So now what I will do, first I am going to print my created variable, that is student record. This is my created variable, right? Now in this variable, I need to change this value. In the Girish value, in the Girish place, some other value. So let us take Satish. So what is the position I can give here? Either you can give positive indexing or you can give negative indexing. So I will give negative indexing, that is -2. So they use this syntax. So from in the student table, in the student record, I am using the position as -2 is equal to, I want to give the values as Satish. It is not possible. So it will execute line by line. So if it is mutable, this value will be replaced in this place by removing this. But it is immutable, it will not happen. But I'll try to recheck whether it is done or not. So print it and just run this. See, this line is printed, but this is not possible. That's the reason you got an error. What is the error you got it here? Type error. Tuple object does not support item assignment. Once it is created, we cannot do changes in it. That is what. We cannot do a replacement because it is a immutable data type. So it is proved. Tuple is immutable. So we are not having any kind of functions for affecting the tuple. Okay. Next, one more thing. What are tuple operations? So I already discussed all these things. So again, I will go through once again. Tuple operations are similar to list operations only. The first operation is concatenation operator, and second operator is repetition operator, and third operator I can say here is iteration. Okay, using for loop. Correct? Usually iterations are efficient for sequential data types. Okay, the next one, membership operators. So these are 4 operators that we will work on. Tuple operations. So list operations இதுவே தான் நம்ம பார்த்திருக்கிறது. So list operations சொல்லும்போது நம்ம லிஸ்ட் மேல தான் இந்த ஆபரேஷன்ஸ் பெர்ஃபார்ம் பண்றோம். tuple operations ன்னு சொல்லும்போது tuples மேலயே நம்ம இந்த ஆபரேஷன்ஸ் எல்லாம் பெர்ஃபார்ம் பண்ண போறோம். So let's discuss. First operator வந்துட்டு concatenation operator. நம்ம concatenation operator எதுக்காக யூஸ் பண்றோம்னா join பண்றதுக்காக யூஸ் பண்றோம். Joins two or tuples, okay, and turns new. நம்மளுக்கு concatenation operator யூஸ் பண்ணும்போது அது எந்த மாதிரி இருக்கட்டும், சிம்பிள் நீங்க டிஃபரண்ட் என்ன பண்ண 2 tuples create பண்ணிக்கிறேன். T1 is equal to 34. Okay, Varsha, this is the one tuple. If I'm not using the rounded brackets also, it's a tuple only. Second tuple here is I'm just using a Pavan and one more value, that is 56.67. So these 2 variables are storing the tuple data type only. Now I want to join those 2 variables. So நீங்க new tuple create ஆகுதுன்னு சொல்லிட்டு இருக்கிறதுனால I'm going to create one variable, then I will add those 2 variables using this concatenation operator. I'm going to join these 2 variables using this concatenation operator.
So இப்போ print பண்ணி பாருங்க அந்த variable nt என்னிட்டு. So see what are the values available in those two variables. It's printed in the same order. First you have used t1, so first t1 values will be added, later t2 values will be added. So it will not get effect to the initially created variables. You can cross check those two variables also. So now see that there is nothing changed in those variables. So if you try to concatenate different data types, like this is a list data type and this is a tuple data type, and you use a concatenation operator, it is impossible to join. It will throw an error that can only concatenate list to list only, but you have joined with tuple. So that is what not a tuple. Why it is taken a list means first you are joining with the list with the tuple. Okay, this is the T1 is storing a list, so that's why it is taking it a data type as list. That's why the second variable also having a list only. Okay, so try to make sure you are giving you are joining similar data types. This is what a concatenation operator. You can concatenate more variables also. Okay. Later, we are going to discuss one more operator called repetition operator. If you want to repeat a similar data, if you want to repeat the data for a number of times you want, then use this operator and you give how many times you want, that integer number you have to give. அது வந்துட்டு பாசிட்டிவாவே இருக்கணும். Okay, it should not give a float value and it should not be a negative value. Okay va? So இப்போ நான் என்ன பண்ணேன்னா ஒரு tuple create பண்ணிக்கிறேன். Let us take t3 and I'm giving the values as 90 and Kiran. So my intention is to repeat these two values for 5 times and I need to create a new tuple. So then make use of this repetition operator. So print of t3 எப்படி இருக்கும்னா நம்ம எப்படி கிரியேட் பண்ணோமோ அப்படியே இருக்கும். So actually repetition operator பண்ணும்போது கூட நமக்கு new tuple தான் create ஆகுது. ஓகேவா? So that's what I will do. I'm just creating one variable. So t3 ல இருக்கிற data எனக்கு 5 times வேணும். So multiply with 5. Now you print that variable nt1 and check that output. See in the data வந்துட்டு 5 times இருக்கும் நமக்கு because you multiplied with 5. And இந்த நம்பர் வந்துட்டு கம்பல்சரி இன்டிஜர் வேல்யூ தான் ஆயிருக்கணும். ஓகேவா? It should not be a float value, it should not be a negative value. So this is what about repetition operator on tuples. Next, coming to the one more operator called membership operator. So membership operator எதுக்காக யூஸ் ஆகுது? So நம்ம கிட்ட இருக்கிறதுல நம்ம தேடுற வேல்யூ இருக்கா இல்லையான்னு செக் பண்றதுக்காக. மீன்ஸ் அந்த டுப்புல்ல நம்ம செக் பண்ற வேல்யூ அவைலபிளா இருக்கா இல்லையா அன்னு தெரிஞ்சுக்கிறதுக்காக இந்த மெம்பர்ஷிப் ஆபரேட்டர்ஸ் யூஸ் பண்றோம். நம்ம டேட்டா டைப்ஸ் ஆபரேட்டர்ஸ் படிக்கும் போதே நான் சொல்லியிருக்கேன் ஆல்ரெடி. மெம்பர்ஷிப் ஆபரேட்டர்ஸ் வந்துட்டு சீக்வென்ஷியல் டேட்டா டைப்ல ஒர்க் ஆகுதுன்னுட்டு. ஸோ இப்போ அது பார்க்குறோம். ஸோ லெட் அஸ் கிரியேட் நம்மள்கிட்ட ஸ்டூடெண்ட் ரெக்கார்ட் ஆல்ரெடி இருக்கு. ஓகேவா? ஸோ பிரிண்ட் ஆஃப் அந்த ஸ்டூடெண்ட் ரெக்கார்ட் இங்க நான் பிரிண்ட் பண்ணி காட்டுறேன் ஃபர்ஸ்ட். ஓகேவா? ஸோ இதுல நான் என்ன பண்ணணும்னா ஐ வாண்ட் டு செக் சென்னை என்ற வேல்யூ இருக்கா இல்லையான்னு செக் பண்ணணும். ஸோ அப்ப நம்ம என்ன ஆபரேட்டர் யூஸ் பண்ணலாம்? இன் ஆபரேட்டர் யூஸ் பண்ணலாம். வாட் ஆபரேட்டர் ஐ கேன் யூஸ்? இன் ஆபரேட்டர். ஸோ நம்ம இதோட சின்டாக்ஸ் தெரியும் இல்லையா? எந்த மாதிரி சின்டாக்ஸ் இருக்கும்? நீங்க செக் பண்ற வேல்யூ கொடுக்கணும். இன் ஆபரேட்டர் எந்த வேரியபிள செக் பண்ணணுமா நினைச்சிட்டு இருக்கீங்களோ அந்த வேரியபிள் நேம் கொடுங்க. இந்த மெம்பர்ஷிப் ஆபரேட்டர்ஸ் கூட நம்மளுக்கு பூலியன் வேல்யூஸே ரிட்டர்ன் பண்ணுது. நம்மளுக்கு ரிட்டர்ன் பண்ற பூலியன் வேல்யூஸ் எல்லாமே கண்டிஷனா ட்ரீட் பண்ணலாம். அந்த கண்டிஷனுக்கு ஸ்டேட்மெண்ட்ஸ் வரணும்னா நம்ம என்ன கான்செப்ட் யூஸ் பண்ணலாம்? கண்டிஷனல் ஸ்டேட்மெண்ட்ஸ் யூஸ் பண்ணலாம். சோ இப்ப பாருங்களேன், பிரிண்ட் ஆஃப் நான் தேடுற வேல்யூ வந்துட்டு சென்னை இன் எந்த வேரியபிள்ல? ஸ்டூடெண்ட் ரெக்கார்ட்ல சர்ச் பண்றேன். சோ இப்ப நீங்க ரன் பண்ணீங்கன்னா நீங்க தேடுற வேல்யூ இந்த வேரியபிள்ல இருந்துச்சு, இந்த வேரியபிள்ல இருந்துச்சுன்னா it will return true, இல்லனா false ரிட்டர்ன் பண்ணும். இப்ப ரன் பண்ணி பாருங்க, true ரிட்டர்ன் பண்ணி. சோ இப்போ இந்த கண்டிஷன் ஸ்டேட்மென்ட் வரணும்னா கண்டிஷன் ஸ்டேட்மென்ட்ஸ் யூஸ் பண்ணலாம். இந்த பிரிண்ட்ல வைக்காம if யூஸ் பண்ணி உங்களோட கண்டிஷன் கொடுத்துட்டு அந்த பிளாக் உங்களுக்கு தகுந்த மாதிரி ஸ்டேட்மென்ட்ஸ் கொடுத்துக்கலாம். சோ இல்லையோன்னு இல்ல ஃபார் எக்ஸாம்பிள் அந்த நீங்க கொடுத்துக்கிற கண்டிஷன் ஃபால்ஸ் ஆச்சுன்னா தகுந்த மாதிரி நம்மளுக்கு அவுட்புட்ஸ் கூட வரணும் இல்லையா?
யூஸ் பண்ணிட்டு இருக்கு. இப்போ இந்த கண்டிஷன் ட்ரூவா இருக்கிறதுனால it will go inside into this statement. கரெக்ட்டா? கண்டிஷனல் ஸ்டேட்மெண்ட்ஸ் எப்படி வர்க் ஆகுதுன்னா பேஸ்ட் ஆன் த கண்டிஷன். எந்த கண்டிஷன் ட்ரூ ஆகுதோ அந்த பிளாக் மட்டுமே எக்ஸிக்யூட் ஆகுது. Here you are controlling the program using the conditions. Okay va? For suppose if I am searching for Sai in, okay, I am searching the Sai from the variable student record. Okay va? Sai under means what I am doing, check whether Sai exists irka illaiyaanittu. So இப்ப என்ன பண்றோம், சேம் அதே மாதிரி சின்டாக்ஸ் தான் யூஸ் பண்றோம். என்னன்னுட்டு print நீங்க தேடுற வேல்யூ சாயி இன் எந்த வேரியபிள் ஸ்டூடெண்ட் ரெக்கார்ட்ல. இப்ப ரன் பண்ணி பாருங்க, இட் ரிட்டர்ன்ஸ் ஃபால்ஸ். கரெக்ட்டா? அதே உங்களுக்கு தெரிஞ்சு சாயின்றது அங்க இல்லன்னப்ப நம்ம என்ன பண்ணலாம், சிம்பிளா நாட் இன் அன் கொடுங்க இன் பிளேஸ் ஆஃப் இன் பிளேஸ்ல. அப்ப நீங்க என்ன சொல்றீங்க, சாயின்றது இந்த வேரியபிள்ல இல்லன்ற மாதிரி தான் நீங்க ஆபரேட்டர் யூஸ் பண்ணிருக்கீங்க. So it will return output as true. This is about membership operators on tuple. ஓகேவா? நாட் இன் அன்றது இன்னுக்கு ஆபரேட்டருக்கு ஆப்போசிட்டா ஒர்க் ஆகுறது தான். இந்த ரெண்டுமே கீவேர்ட்ஸ் தான். இன்னன்றது கீவேர்ட் தான், நாட் அன்றது கீவேர்ட் தான், லாஜிக்கல் ஆபரேட்டர். ஓகேவா? இது வந்து யூனரி ஆபரேட்டர், ஜஸ்ட் ரிவர்ஸ் த அவுட்புட் ஆஃப் த கண்டிஷன். ஓகேவா? இப்போ இது கூட உங்களுக்கு ஸ்டேட்மெண்ட் வேணுமான்றப்ப என்ன பண்ணலாம், யூ மேக் யூஸ் ஆஃப் த கண்டிஷனல் ஸ்டேட்மெண்ட்ஸ். நீங்க எந்த கண்டிஷன் கொடுக்குறீங்களோ அந்த கண்டிஷனுக்கு ரிலேட்டடா நீங்க ஸ்டேட்மெண்ட்ஸ் போடணும் அந்த பிளாக்ல. இட் இஸ் இன் யோர் ஹேண்ட். This is about membership operators. Let's move on to the next operator that is called iterators. Iterators எதுக்காக யூஸ் பண்றோம், visiting each and every value until the tuple ends. கரெக்ட்டா? சோ நீங்க ஒரு வேல்யூ விசிட் பண்ணே போயிட்டு இருக்கீங்களா, அது என்னன்னு சொல்றோம்னா டிராவர்சிங் ன்னு சொல்றோம். ஓகேவா? சோ இப்போ என்னோட டுப்புல்ல இருக்கிற வேல்யூ ஒன்னொன்னா விசிட் பண்ணி நான் பிரிண்ட் பண்ணணும். சோ ஐ வில் மேக் யூஸ் ஆஃப் a syntax for loop. For ஏதாவது ஒரு வேரியபிள் நேம் இன் கீவேர்ட் டுப்புல் ஸ்டோர் பண்ணிருக்கிற வேரியபிள் எது, ஸ்டூடெண்ட் ரெக்கார்ட். சோ இப்போ இந்த for loop எத்தனை வாட்டி ரன் ஆகுதுன்னா, இந்த ஸ்டூடெண்ட் ரெக்கார்ட்ல எத்தனை வேல்யூஸ் இருக்கோ அத்தனை டைம் ரன் ஆயிட்டு ஈச் அண்ட் எவ்ரி டைம் அந்த வேல்யூ இந்த வேரியபிள்ல ஸ்டோர் பண்ணிக்கிட்டு அந்த ஸ்டோர் பண்ணிருக்கிற வேரியபிள் நீங்க பிரிண்ட் பண்ணீங்கன்னா values will be printed in the vertical way. அதே உங்களுக்கு ஹாரிஜான்டல்ல வேணும்ன்றப்ப நம்ம என்ன யூஸ் பண்ணலாம், end attribute யூஸ் பண்ணீங்கன்னா every value ஆன் அப்புறமா ending with space everything will be in a horizontal way. இங்க செப்பரேட்டர் உங்களுக்கு எது வேணும்னா அது கொடுத்துக்கலாம், உங்களோட இஷ்டம். This is all about tuple operations. Clear everyone? இந்த கான்செப்ட்ஸ் எல்லாமே லிஸ்ட்ல கோ ஆன் பண்ணிருக்கிறது தான். அங்க லிஸ்ட் மேல அப்ளை பண்ணிருக்கிறோம், இங்க tuple அப்ளை பண்ணிருக்கிறோம். தட்ஸ் இட். அடுத்தது நம்ம பார்க்க போற கான்செப்ட் என்னதுன்னா ஃபங்க்ஷன்ஸ் தட் ரிட்டர்ன் நம்பர்ஸ். நம்பர் ரிட்டர்ன் பண்ற ஃபங்க்ஷன்ஸ் பார்க்க போறோமா. யூசுவலி there are how many types of functions we have? சேம் நம்ம லிஸ்ட்ல பார்த்திருக்கிற ஃபங்க்ஷன்ஸ் தான் இங்க கூட. லைக் len ஃபங்க்ஷன், அடுத்தது கவுண்ட் ஃபங்க்ஷன், அடுத்தது இண்டெக்ஸ் ஃபங்க்ஷன், அடுத்தது min ஃபங்க்ஷன், அடுத்தது max ஃபங்க்ஷன், then sum ஃபங்க்ஷன். So these are the functions that will return number based on the data type. இப்போ இந்த functions நான் tuple மேல apply பண்ண போறேன். I'll create one tuple ma. So let us take like this. Tu is equal to rounded brackets உள்ள Pavan, Kiran, 56, Kiran, okay, Usha, Kiran, later 78.45. I'm just giving like a string only, 67. So these are my tuple values ma. I'll print this variable. Okay, இது tuple தான். இப்போ இந்த tupleல எத்தனை values இருக்கு தெரிஞ்சிக்கணும்னா we will make use of the function called len function. So len function ஓட syntax எப்படி இருக்கும்னா len of எந்த வேரியபிளோட லென்த் தெரிஞ்சிக்கணுமோ நினைச்சிட்டு இருக்கீங்களோ அந்த வேரியபிள் நேம் கொடுக்குறீங்க. So இப்ப print பண்ணுங்க, print of len of variable name என்னது tu. So run பண்ணி பாத்தீங்கன்னா number of values present in this variable is 8. Check பண்ணுங்க 1 2 3 4 5 6 7 8. So it is returning the number.
Then come to the another function called count function. Count function என்ன பண்ணுதுன்னா a specific value அதுல எத்தனை வாட்டி இருக்கு, it will return the count of the specific value. So இதோட syntax எப்படி இருக்கும்னா, எந்த வேரியபிள்ல ஒரு ஸ்பெசிபிக் வேல்யூட கவுண்ட் தெரிஞ்சுக்கணும்னு நினைச்சிட்டு இருக்கீங்களோ அந்த வேரியபிள் நேம் டாட் கவுண்ட் ஃபங்க்ஷன் நீங்க தேடுற வேல்யூ கொடுக்கணும், ஸ்பெசிபிக் வேல்யூ கொடுக்கணும். சோ இப்போ நீங்க அதை யூஸ் பண்ணுங்க, அந்த வேரியபிள் மேல பிரிண்ட் பண்ணுங்க tu டாட் கவுண்ட் ஆஃப், நான் தேட போற வேல்யூ வந்துட்டு கிரண். கிரண் அதுல எத்தனை வாட்டி இருக்கோ தெரிஞ்சுக்கணும்னு நினைச்சிட்டு இருக்கேன் இந்த tu வேரியபிள்ல. சோ எத்தனை வாட்டி இருக்கீங்க, 1 2 3. சோ ஜஸ்ட் ரன் பண்ணி பாருங்க 3 டைம்ஸ். ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இப்ப நீங்க இல்லாத வேல்யூவோட ட்ரை பண்ணி பாருங்களேன். ஃபார் எக்ஸாம்பிள் நான் இங்க வந்துட்டு 25 எடுக்கிறேன். 25 வேல்யூ அந்த tu வேரியபிளே கிடையாது. சோ அப்ப அதோட கவுண்ட் என்ன கொடுக்கும்னா 0. சோ ஒரு ஸ்பெசிபிக் வேல்யூவோட கவுண்ட் தெரிஞ்சுக்கணும்னு நினைச்சிட்டு இருக்கீங்கன்னா we will make use of a count function. இது கூட நம்பரே ரிட்டர்ன் பண்ணிட்டு இருக்கு. And the next function that we will see here is index function. So index function என்ன பண்ணுதுன்னா, இப்போ நம்மளுக்கு ஒரு பர்టిక్యులர் வேல்யூ ஆக்சஸ் பண்ணிட்டு இருக்கோம்னா பொசிஷன்ஸ் யூஸ் பண்ணிதான். சோ இப்போ நான் கிரண் ஆக்சஸ் பண்ணனும்னா what is the position of this கிரண், இந்த மாதிரி கவுண்ட் பண்ணனும் 0 1 ன்னுட்டு. சோ நீங்க இந்த மாதிரி கவுண்ட் பண்ற தேவை இல்ல. நம்ம என்ன பண்ணலாம்னா மேக் யூஸ் ஆஃப் திஸ் இண்டெக்ஸ் ஃபங்க்ஷன். இண்டெக்ஸ் ஃபங்க்ஷன் யூஸ் பண்றதுனால உங்களோட வேல்யூவோட பொசிஷன் கொடுத்துரும். சோ எப்படி யூஸ் பண்ணலாம்னா, எந்த வேரியபிள்ல நீங்க ஒரு வேல்யூவோட பொசிஷன் தெரிஞ்சுக்கணுமோ அந்த வேரியபிள் நேம் இண்டெக்ஸ் ஆஃப் தேடுற வேல்யூ கொடுத்துடணும். இது வந்துட்டு மல்டிபிள் வேல்யூஸ் இருந்துச்சுன்னா it will give first seen value. Usually it will start searching from the 0th position. இங்க இருந்து சர்ச் பண்ணிக்கிட்டே வந்துட்டு நம்ம தேடுற வேல்யூ ஃபர்ஸ்ட் எந்த இடத்துல பாக்குமோ அந்த இடம் கொடுத்துட்டு ஸ்டாப் பண்ணிடும். அங்கேயே பிரேக் ஆயிடும். நமக்கு இன்னும் இட்டரேஷன்ஸ் இருக்கு, ஆனா அது இட்டரேட் ஆகாது. It will stop there itself. If you want to continue, if it is present again in that data type, அப்ப நம்ம என்ன பண்றோம்னா நம்ம தேடிட்டு இருக்கிற ஃபர்ஸ்ட் கட்சிருக்கிற பொசிஷனுக்கு பக்கத்து பொசிஷன்ல இருந்து தேட ஆரம்பிக்கிறீங்க திரும்பி. சோ அதுக்காக நம்மளுக்கு இந்த இண்டெக்ஸ்ல இன்னொரு பாராமீட்டர் கூட இருக்கு, ஸ்டார்ட் இண்டெக்ஸ் அன்னிட்டு. திஸ் இஸ் ஆப்ஷனல். எதுக்காக யூஸ் பண்ணுவோம் இப்ப நான் சொல்றேன். இந்த கான்செப்ட் எல்லாமே லிஸ்ட்ல சொல்லிருக்கேன், கோ ஆன் பண்ணுங்க ஒரு வாட்டி. சோ இப்போ நான் என்ன சொல்றேன்னா, I want to know the positions of கிரண். ஓகேவா? சோ இப்போ நம்ம என்ன பண்றதுக்காக print of ஓகே tu வேரியபிள்ல இண்டெக்ஸ் ஆஃப் என்னோட வேல்யூ என்னதுமா கிரண். சோ யூசுவலி கிரணோட கவுண்ட் வந்துட்டு 3 நம்மளுக்கு. தட் மீன்ஸ் 3 பொசிஷன்ஸ் கொடுக்கணும். ஆனா இது தேடுறதே எங்க தேடுமானா 0th பொசிஷன்ல தேடிக்கிட்டே வந்துட்டு இங்க கிடைச்சிருக்க தேடுற வேல்யூ. சோ இப்போ இந்த பொசிஷன் மட்டுமே நமக்கு கொடுக்கும், கொடுத்துட்டு வெளியே வந்துடும். இட் will not give the remaining positions. சோ இப்போ ரன் பண்ணி பாருங்களேன் 1 பொசிஷன். சோ நான் என்ன பண்ணேன், இங்க வேல்யூ பிரிண்ட் பண்றேன், பிரிண்ட் ஆஃப் tu ன்னு கொடுக்குறேன். சோ இங்க பாத்தீங்கன்னா கிரண்ன்றது ஃபர்ஸ்ட் பொசிஷன்ல இருக்கு. ஆனா நான் கவுண்ட் செக் பண்ணும்போது கிரணோட கவுண்ட் 3 இருக்கு. தட் மீன்ஸ் ஐ நீட் டு கெட் 2 more பொசிஷன்ஸ் ஆல்சோ. அப்ப எப்படி முடியும்? சோ அப்போ நமக்கு ஃபர்ஸ்ட் பொசிஷன் நமக்கு வந்திருக்கு. இஃப் யூ வாண்ட் தி செகண்ட் பொசிஷன் ஆஃப் கிரண், அப்ப நம்ம என்ன பண்றோம், நமக்கு வந்திருக்கிற பொசிஷன் பக்கத்து பொசிஷன்ல இருந்து சர்ச் பண்ண ஆரம்பிக்கிறீங்க. மீன்ஸ் யூ வில் ஸ்டார்ட் சர்ச்சிங் ஃப்ரம் திஸ் பொசிஷன். தட் மீன்ஸ் ஸ்டார்டிங் இண்டெக்ஸ் இப்ப நம்ம யூஸ் பண்றோம் இங்க. சோ கிரண் பக்கத்துல ஸ்டார்ட் இண்டெக்ஸ் கொடுங்க, தட் இஸ் 2. எதுக்காக 2 கொடுக்குறோம்னா நம்மளுக்கு கிடைச்சிருக்கிற பொசிஷன் 1. ஸ்டார்ட் இண்டெக்ஸ் கொடுத்தீங்கன்னா அது இன்க்ளூடட். நீங்க திரும்பி 1 கொடுத்தீங்கன்னா திரும்பி 1 கொடுக்கும் நம்மளுக்கு, இன்க்ளூடட் இல்லையா அதுக்காக. So you will start searching from the output where you got. ஓகே பக்கத்துல இருந்து சர்ச் பண்றீங்க. இப்போ இங்க இருந்து சர்ச் பண்ணும்போது அடுத்த கிரண் ஃபர்ஸ்ட் எங்க பாக்குமோ அந்த பொசிஷன் கொடுக்கும். So it will give position as 3 0 1 2 3. So நம்மளோட கவுண்ட் 3 இருக்கு. That means you need one more position also. That means second output எங்க வந்திருக்கோ அந்த அவுட்புட் பக்கத்துல இருந்து சர்ச் பண்றது ஆரம்பிக்கிறீங்க. That means 4ல இருந்து சர்ச் பண்றது ஆரம்பிக்கிறீங்க. So ரன் பண்ணி பாருங்க 5. So 0 1 position, 2 third position, 4 fifth position. So 3 positions you got at a time. Ma'am இத்தனை ஸ்டெப்ஸ் எதுனமா நான் ஆல்ரெடி லாஜிக் சொல்லிருக்கேன். வித்வுட் யூசிங் த ஃபங்க்ஷன்ஸ் நம்ம எவ்ரி பொசிஷன்ஸ் ஃபைண்ட் அவுட் பண்றது அன்னிட்டு. எப்படி ஃபைண்ட் அவுட் பண்றோம், ஒரு வேல்யூ செக் பண்ணிக்கிட்டே போகணும்.
எங்க உங்களோட கண்டிஷன் சாட்டிஸ்ஃபை ஆகுமோ அப்ப அந்த பொசிஷன் பிரிண்ட் பண்ணணும். ஓகேவா? So let's see that also now. First நம்ம என்ன பண்றேன்னா நான் print of tu ன்னு கொடுத்துறேன். ஓகேவா? Because I don't want to scroll it again and again. ஓகே. So இங்க பாத்தீங்கன்னா first ஒரு வேல்யூ செக் பண்றதுக்காக நான் iterative statements யூஸ் பண்றேன். So இந்த for loop tu ல எத்தனை வேல்யூஸ் இருக்கோ அத்தனை டைம் ரன் ஆகுது. இப்போ என்னோட கண்டிஷன் என்னது? கிரண் எத்தனை வாட்டி இருக்கோ நான் தெரிஞ்சுக்கணும். தெரிஞ்சுக்கிறதுல பொசிஷன்ஸ் தேவைப்படும். தெரிஞ்சுக்கிறது கூட ஒன்னே தான். சோ கவுண்ட் ஃபங்க்ஷன் யூஸ் பண்ணி கொடுத்துட்டு இருக்கீங்க. வித்வுட் யூசிங் கவுண்ட் ஃபங்க்ஷன் எப்ப பண்றீங்க? Now I need to count how many times this Kiran is available without using the. Now my question here is okay, print how many times Kiran exists in the given tuple without using count function. எப்படி பண்றீங்க? Can you For start that variable? Yes. In the list name. Tuple variable, that is tu. Yes. Tu. Okay. If I is equal to Kiran, you have to give. If you are giving one equality, it is the assignment operator. You should give equal to. That is what a relational operator for checking the equality. Now, Kiran. Yeah. Yes. Now. So we can give a new variable at the top. We can initialize to 0. Correct. So first you need to initialize with 0. That means initially we don't know the count of that value. So that's why we need to initialize with 0. Whenever this condition is getting satisfied, I need to increment this variable one by one. As the value going on, when this condition satisfies, increment this variable. So count of add and assign equal to 1. Yeah. So once this loop finishes, you will come out of that loop and you will print your count. So just writing the value and print that variable name. So the count is 3. Just like that. Now what you should do here is you need to print index of Kiran, okay, exists in the given tuple without using the index function. Index of all Kiran positions. How can we do it? X equal to 0 maybe. X equal to 0. For I in tu list name. Yeah, sorry. Yeah. If I is equal to Kiran. I equal to Kiran. Then print X. Print X. You want the index of all Kiran? Yeah. Yes. Okay. And then X equal to X plus 1. Very good. You are getting good. Yes. So what does this mean here is why you are assigning X equal to 0 here means you are assigning the position. Usually by the default position of in the Python is 0. So whenever this condition is getting satisfied, you need to print this updated position. Okay, and also you need to increment this one later. What we should do? If this condition is also not getting satisfied also, you need to increment by 1. Yes. So in the condition edukagana, in the condition true aanavum work aganum, in the condition false aganavum idu work aganum. Correct? This is common to the loop, to this condition. Correct? So now run and check it. You will get a first position, third position, and fifth position. Correct, Amma? So let's discuss a min function,
then max function, then sum function. So in the three functions நீங்க ஒரு வேரியபிள் மேல அப்ளை பண்ணிட்டு இருக்கீங்களா அந்த வேரியபிள்ல மல்டிபிள் வேல்யூஸ் இருக்கணும் அந்த வேல்யூஸ் வந்துட்டு சிமிலர் டேட்டா டைப் ஆயிருக்கணும் so now we are working on the tuple data type and the tuple data type ல similar data தான் இருக்கணும் so what I will do here is I will create a one tuple with a similar data so I'm just using the integer values so 78 34 12 67 73 85 so from this tuple, I need to get the minimum value. So make use of this min function. What is the syntax? Min of on the variable name. Okay, wow. So if adhe mari max find out maximum value find out pananumana max of on the variable name. Sum find out panna sum of on the variable name. That means what? You are adding all the values and printing the output. Okay. So now use a print function. Min of a variable name is tu1 and the same way for max also you do changes and for sum also you just give that function but just by changing the function name so it will also return in the numbers only so the minimum value is 12 so 12 the maximum value here is 85 sum of all the values will be like what 349 you can give a float values between this also because those are all like what numeric data type only you can make use of that also okay numeric data you can use it only integers and float data types together you can put it okay this is what functions that returning the numbers அடுத்து நம்ம பார்க்க போறது very 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 important point how to create a empty tuple so இப்போ நம்ம empty tuple create பண்றதுனால எந்த யூசேஜும் இல்ல ஆனா create பண்றதுக்கு ஆகுமானா கண்டிப்பா ஆகும் with the help of parenthesis or a tuple function பண்ணி நம்ம empty tuples create பண்ணலாம் but it will be fixed we cannot do any changes once it is created okay because it's immutable so let us take x is equal to rounded brackets use பண்ணி print of x and also check the data type of x so if you see there is a mistake just remove it so it's a tuple there is another way of creating the empty tuple is using a tuple function and check the variable x1 and check the type also x1 so this is also tuple so if you are not able to do changes we can create it okay so some people will think that it is an immutable data type if it is an immutable type we cannot create empty tuple no we can create it but there is no usage of creating the empty tuple because those are fixed data types okay and this is very very important how to create a tuple with a single value or element how can we create this one okay see here ஒரு variable create பண்ணிக்கிறேன் okay th is equal to so I'm writing this value 78 so நம்ம rounded brackets கொடுத்துட்டு value store பண்ணலாம் without rounded brackets கொடுத்து கூட நம்ம store பண்ணலாம் so print of usually everyone will do like this only but that is not the correct way see there it will treat it like an integer so what you should do means whenever you are storing a single value as a tuple that value should end with the comma symbol then only it will treat it like a tuple only if you are not providing the comma after the value it will treat it like the data type what you are giving as a value so for example if I am giving a string as a single value in the tuple it will treat it like a string only it will not treat it like a tuple when it will treat a tuple that value should end with a comma then it will treat it like a tuple this is very very important is this clear to everyone so in order to delete the complete tuple from the memory so one more thing that I need to tell so இங்க வந்துட்டு tuple ன்றது வந்துட்டு immutable data type நம்ம வந்துட்டு single value delete பண்றதுக்கு ஆகாது அப்புறமா group of values கூட delete பண்றதுக்கு ஆகாது ஆனா we can delete the complete tuple from the memory then we can make use of a keyword called del keyword what is the syntax means del of எந்த வேரியபிள் நீங்க மெமரியில இருந்து கம்ப்ளீட்டா delete பண்ணனும்னு நினைச்சிட்டு இருக்கீங்களோ அந்த வேரியபிள் நேம் for suppose I want to delete a tuple variable let us see here I created one tuple called th variable okay so now if you see this variable is containing one value
Now, when I apply this syntax on this variable like this, del of th, then what it will remove it. This variable will be removed complete. This tuple variable will be removed completely from the memory. If I try to print again that th, it will give an output as error that you didn't define that variable name, which means this is deleted completely from the memory. You cannot delete a specific value or group of values from the tuple because it is an immutable, but you can delete that variable from the memory using the del keyword. Okay. Okay, my next class meet panlama. Hope you thoroughly understood these concepts. If you are having any doubts, comment below. If you are not subscribed to my channel, subscribe to my channel and support my channel. Like, share and comment below. Thank you for watching. Have a nice day. Bye-bye.